Very good afternoon, everybody. I hope you have taken it wrongly. I was feeling little embarrassed after listening to the professionals in this August gathering. I am nothing. Okay, the way the professionals assembled over here, okay, before going to that, I have to give really my respect for Mr. Apu. See, a very different personality in my opinion. I met him only once. And that day when I met him, the way he has a vision for this IBN, I could able to visualize that. Then immediately I told him, I will definitely be coming over there and do whatever the part I have to do for this association. Such a fantastic professional and entrepreneur. Creating this organization, managing this organization was not easy, is not easy rather. இப்போது முக்கியமான நாள் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி ரெண்டு முக்கியமான நாள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாகவும் சரி, இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் விமென்ஸ் டேயில் என்னுடைய சார்பாகவும் என்னுடைய மரியாதை கலந்த வாழ்த்துக்களை இங்கே இருக்கிற மகளிர் அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் என் நண்பர்கள் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னாங்க இந்த பெண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லோரும் வச்சுருக்க ஒரே பேர். இப்போ கூட இங்கே கூட பாருங்கள், எல்லாம் தைரியமாக இவருக்கார் பாருங்கள், நம்ம எங்கே வைத்து போயிட்டார் ஞான தேசிகன் விஜய், எல்லாம் தைரியமாக பேசணும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி பேசுனதில் பார்த்தா நான் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் was from women background. So I am very happy that this particular day is making a kind of beginning for me also to look at IBN differently, because I was really thinking, don't take it wrongly, I was really thinking it used to be a kind of a community related association like that, but today I am humbled to see that the way they are promoting that entrepreneurs, the business community for the individual's development, and on top of everything, the country's economic growth. That's what you people are making a difference. Thank you very much. When I was listening to many of these, I'm sorry because I was cutting a little bit for few people to introduce, but I'll be listening also to those people. But I have a very important thing I want to share, my friends. Becoming entrepreneur is somewhere, from the generations, it is, there. It used to be there those days. And it was not a tough call. And the way I'm seeing the first time entrepreneurs, that is what I'm seeing in this setup, for which it's not coming because of that family background and all those things. The way you people are interacting, networking, moving around, that's what making that entrepreneurship in your mind, in your thoughts, and in action. That's one thing which I always believe, which is important. Having said that, I want to touch upon one important thing. Anyone can help me out on understanding the term called invention and innovation. Of course, HR is excluded from this answering. I'm telling you the simple logic. Invention is something, Vijay is back. So I was talking about him, but he was not there that time. But the invention is something you are finding for the first time, right? Which is for the first time. You find anything the first time. But innovation is something you can always further improve upon, and then you can go ahead. There is no end to that. The innovation has to be something very important for every entrepreneur. Business as usual is no an interesting story. Every now and then you need to create a kind of difference in your offerings. அதுக்கு தான் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், doing different things is important in life. Doing different things. Today you may making the savories, tomorrow you make that, add to that sweets and all. But doing things differently, that matters. Do you understand the term? Doing different things is important, but doing things differently, that matters. That's what you all should practice. எல்லாருமே
ஒரு 2003 அந்த மாதிரில I got into that real estate. அதுக்கு முன்னாடி I was in industries as a project person, as a civil engineer, as a business person. But when I got into, many of you may be knowing the place called Ramanujan IT City, right? Ascendus in Tharamani Road. In Tharamani Road in 2003 when I was joining them and took over the land possession and built the campus. Do you know what for this Ascendus campus was known for at that point of time? Can anyone guess? It was known for more than the IT park for food court. Can you believe it? Because that's a differentiation I was thinking that was supposed to be brought in. First time in an IT campus, a food court was brought in. The first KFC of Chennai was brought in over there. I was a signatory there. I was a city head that time. The first McDonald's was brought in over there, first time. The noodle house, first time when they introduced, it was brought in over there. What I am trying to say here is not that I did great things. Whatever you do things differently. That will bring that kind of acceptance in the market. Similarly, my friends, the Ramanujan IT City, I moved from Ascendus to Ramanujan in the year of 2008-9, and I was there for 10 years, built the campus as a CEO. But again, that campus houses almost 50,000 employees today, huge campus. It was built a kind of a real estate marvel for the city, for the country at that point of time. The first time podium concept was introduced in that building. Many civil engineers, architects may be able to understand that concept of podium. 5 levels of parking, on top of it ground floor starts. It's the first of its kind. And it made the difference for the customers. A lot of entertainment, a lot of things. And that kind of things made that particular campus charging more than 100 rupees of rental for the first time, 3-digit number. That's what the marketing is all about. Whenever you do something, you bring in the concept of sustainability in it. People were talking about it. You come to me, I will make your bathroom nicer, design nicer, interior, architects, so many people, right? In every business, you have a color. You have an opportunity to make a difference. Make a difference, you will be definitely looked differently in the industry. One more important thing I want to tell the entrepreneurs. Whenever you are going for, be cautious. Don't be too much anxious. Get the contract for the sake of taking up and suffer later. Thoroughly analyze anything that is coming to you before you go for opting to a particular business or the contract. It's very sincerely, I'm putting it. Many people, when they are growing, suddenly over a night, I don't want to name the companies, in this city itself, the same real estate itself, few good names, big names, they have come to the road overnight because of certain decision-making problems. This is the next subject I want to touch upon. Decision-making. Right time, right decisions can make a difference for yourself. It may take you higher heights, it may take you for the road. Please be careful whenever the decision-making is there. For that, I want the youngsters to seriously look at it, because the experienced people over here have definitely seen that kind of challenges in their life, I'm sure. Because COVID alone is enough for many people to experience themselves how tough the business or the life was. I'm just telling you 3 things. Have passion. Whatever you do it passionately. Create a passion for yourself in that particular area. That passion will drive you to a focus on that particular field. The focus drives with the strategy. The strategy drives you with various options and actions. Obviously, the action will bring or drives you for the success. Whenever you do something, be clear about what you want to know. This is one thing I always believe. The fundamentals have to be very, very clear. Don't just look at that brochure and do anything. Get into the fundamentals of that particular product, of that solution, or the services, or whatever it is available. Get into the fundamentals. Go deep into that. After that, you go and do the business with them or for others. Any kind of things, you should be thorough about it.
then only you will be successful. These are all the things which probably you would have come across in life. One thing, my friends, I tell you, very big name, very big name. You name that name, we can say very much, nobody will be bothered. You know Kingfisher, what happens? Value system. You know Satyam Computers, how big it was. What is it today? You name big companies, very big companies, even in Chennai, it was. What happened to those? They have become zero. Why, Why? Because value system. They have not followed the ethics. Many unethical practices pulled them down overnight. It clearly states, unless otherwise you are ethical, you are sincere. Ethical ennaanga? Lanja vaangradhu corruption? No. Not only that, honoring the word, promise and follow that, and definitely execute it. These are all the things which are very critical, ethical practices in your business. Whatever you say, you deliver. சொன்னார் பாருங்க ஒரு ஃபசாடு பற்றி. எத்தனை பேர் பேசுகிறாங்க அவரை பற்றி பேசும்போது? இல்லை, அதுபோல் பேசாத நிறைய பண்ணுறவங்க நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கீங்க. அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா கஸ்டமர் உங்களை பற்றி பேசணுங்க. நான் இப்போ பற்றி CEEBROS பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. ஈவன் தோ ஐ ஜாயின் ரீசென்ட்லி அபவுட் இயர் பேக். 40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹீ ஸ்டார்டட் த பிஸ்னஸ். அன்னைக்கு 80ஸ்ல எந்த ஃப்ளாட் யாருக்கு கட்டி கொடுத்தாரோ இன்னைய வரைக்கும் அவங்களுடைய ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே அவைலபிள். தே ஆல் கம் அண்ட் மீட், அண்ட் தட் இஸ் த லெகசி வித் விச் த கம்பெனி இஸ் க்ரோயிங் டுடே. அப்போ என்ன, வாட் இஸ் தட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஹியர்? இட்ஸ் நாட் டு அகெயின் டு flatter somebody. What is that I am trying to say here? Be customer centered. Give respect to the customers. Don't do the business for the sake of doing business and walk away. Keep the customer always in your mind. Every day the customer is feeding us. Customer is the breadwinner, we call it as. Whichever business you are in, you may be having housekeeping, somebody was saying that I am supplying housekeeping equipments, somebody was saying I am doing that services, someone was saying that facade, building, design, everything. But you cannot run away, because all those things are going to stay for years. That means what? He is going to look at you, think about you every day, every now and then. That means customer is to be kept in your mind. Every day, தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது ஒரு செய்தி சொல்கிறது உண்டு. நாங்கள்லாம் ஜஸ்ட் 60 தாண்டிட்டோம், எல்லாமே போனஸ் தான் நினச்சிக்கிறது. இப்போ எழுந்திருக்கும் போது ஐ தேங்க் காட், எஸ் வி காட் அனதர் குட் டே டு லிவ் அண்ட் சர்வ். அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் நினைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், எவ்ரி கஸ்டமர் இஸ் ஃபீடிங் மீ டு க்ரோ. த கஸ்டமர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். மிஸ்டர் ரட்டன் டாட்டா பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். I had an opportunity to be with him for about 2.5 hours, separately to give him that experience of Ramanujanity. நம்ம சென்னையினுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி அவர்கிட்ட சொல்லும்போது அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஹம்பிள்னஸ்ங்க, அந்த மனுஷன்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கக்கூடியன்னு சொல்ல முடியல, போயாச்சு. அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஹம்பிள்னஸ், ஹவுஸ்ஒயர் பிக் ஹி வாஸ். உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, அவர் கொடுத்த அந்த நன்கொடை அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு 18 lakh crores of money he has given for the trust. அவ்வளோ பெரிய மனுஷன். அன்னைக்கு அந்த 2.5 மணி நேரம் அவர் கூட இருக்கும்போது நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதாங்க. பி ஹம்பிள், பி சிம்பிள், அட் த சேம் டைம் பி நாலெட்ஜபிள், இன் டெப்த் நாலெட்ஜபிள், ஹார்ட் ஒர்க்கிங், பேஷனேட், கேரிங். You're supposed to care for your customer or whomever it is associated with. The next one I used to say, always be innovative. Well informed about the industry, wherever you are, whichever industry you are. On top of everything, my friends, you have to understand you are a human being. You are interacting with other human being. You are doing service for other human being. And you can never think you are big. All the tag comes up. இவ்வளோ பேசுகிறேன்னு விஜய் ஒரு 2-3 நிமிஷம் அப்படி வந்து பேசிட்டு போனார் பார்த்தீங்களா. அதுக்கு முன்னாடி நான் பேச முடியுமா, நிற்க முடியுமா நான்? ஏன்னா அதுதான் கேரிங். ஹவு கேரிங் திஸ் அசோசியேஷன் இஸ் ஃபார் யூ ஆல்.
அந்த ஒரு 5-10 நிமிஷத்தில் he made people to explain what exactly you guys are doing, knowing. இப்போ நானே சொல்கிறேன் பாருங்கள், இவங்க சானிட்டரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, சானிட்டரி வேர்ஸ், அவங்க ஹவுஸ் கீப்பிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. இவர் வந்து என்ன ஃபேர் வச்சுருக்காரு பாபி. இந்த நேமில் எப்படி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, சர வந்து பார்த்தீங்களா, அது ஒரு HRIS பண்ணுறாரு. என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ அப்பு என்ன பண்ணுறாரு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியல இப்போது அப்படின்ற வகையில். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் every kind of innovative and beautiful, wonderful business. ஒரே விஷயம் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் பண்ணுற தொழில் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த லவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, that will take you for heights. நான் பேசுவேன் விட்டால் 1 மணி நேரம் கூட பேசுவேன். சஸ்டைனபிலிட்டி, க்ரீன் பில்டிங், ஆர்கிடெக்சர், பில்டிங் என்ன கூட பேசிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு அது மாதிரி அதில் ஒரு லவ், அட்டாச்மெண்ட், பேஷன். இந்த இண்டஸ்ட்ரியை விட்டு நான் வேண்டிக்கிறதே ஒன்று தான். I have to be a professional of this kind till my last breath. This is my. ஏன் வேலை இல்லையா, வீட்டில் வேலை இல்லையா, என்ன எல்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் ஏன் டீச் பண்ண போகிறோம், ஐஐடி மெட்ராஸ் போகிறோம், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போகிறேன், SRM போகிறேன், நம்ம பெர்மனெண்ட்டாகவே ஐ எம் ப்ரொஃபஸர் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில். ஏன் வாட் எவர், எஸ் தட்ஸ் அ வேர்ட், பேஷன். Teaching is my passion. Professional, working as a professional is my passion. எல்லாம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டயர்டே வராது. நான் நினச்சேன் 2 மணிக்கு வர சொன்னார், 1:15 வந்துட்டேன், 1:10, 2 மணிக்குள்ளே வந்து இன்னொன்று ஓடி வந்தேன். கடைசியில் பேச ஐ வாஸ் சிட்டிங் கம்ஃபர்டபுளி, எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு. பிகாஸ் யூ கைஸ் ஆர் மேக்கிங் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மை லைஃப் ஈவன். பியூட்டிஃபுல். ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் பர்டிகுலர் அசோசியேஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். பியூட்டிஃபுல், சிம்பிளி ஆசம். I am very happy. In fact, இன்னும் பேசணும்னு தோணுது, பட் ஐ திங்க் சம் மோர் பீப்புள் டு இன்ட்ரடியூஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் யுவர் டைம். பிகாஸ் தென் ஒன்லி அடுத்த தடவை வரும்போது நீங்கள் பேச கேட்பீங்க. நீங்கள் இல்லைன்னா என்னடா பேசி போயிட்டான் பாட்டு அடுத்துறான். ஸோ எனிவே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல துவக்கம் இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவும் இருக்கும். அப்படின்றது இந்த IBM மட்டும் கிடையாது போல் இருக்கு. அரசியலில் கூட ஆட்சிக்கு வந்து அடுத்த ஆட்சி வரலாம், எதுலேயும் வரலாம், அசோசியேஷன் மட்டும் வராது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டெடிக்கேட்டட் அந்த ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஃபார் த சேக் ஆஃப் புட்டிங் இட் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ, ஈவன் தோ யூ நோ இட், ஐ ஷுட் ஆல்சோ ஷோ தட் ஐ நோ ஆல்சோ, ரைட்? ஐ எம் சீயிங் த ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் ட்ரெஷர். இங்கே வந்து செக் ஐயத்து வாங்கிட்டு இருக்காரு, மேபி பேமெண்ட் செட்டில் மட்டும் நினைக்கிறாரு சில ஹோட்டலுக்கு. எவ்ரி ஒன் ஆஃப் திஸ் டீம், அந்த இதுலேருந்து ஈரோட்டை எங்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கயர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவர் அப்பா அதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்வீட்டு போகும்போது ஒரு கூட வைன் போகணுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான், பண ஓலை இல்லை. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் காட் எ கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் திஸ் IBN. தட்ஸ் வாட் திஸ் அசோசியேஷன் இஸ் மென்ட் ஃபார். Very, very happy. I'm feeling very happy about it. Whatever way I can able to add a bit of value, I am definitely going to do this for this association. Whatever way a bit of value I can add for this, I will do that. The last one I want to say, for all the business people, you are all in the business, you are all making wonderful business. ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் நம்ம எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரிசர்ச் அப்படின்ற ஏரியா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டதில் யூ கோ இன்டு டீப் ரிசர்ச். வாட் ஆர் ஆல் த லேட்டஸ்ட் திங்ஸ் விச் ஆர் ஆல் ப்ரிவைலிங். நம்ம நாட்டில் நிறைய இருக்குங்க, பழைய அந்த வெளிநாட்டை மட்டும்தான் கவர் பண்ண அவசியம் கிடையாது, நம்மள்ட்டே நிறைய இருக்குது. அதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்ற ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். எப்படியெல்லாம் உங்களுடைய ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையும் சின்னதாக ட்வீக் பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிங்க. உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரே ஒரு நாள், இன் எ மந்த், ஒரு 15 minutes உங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாரையும் வச்சுட்டு ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் பண்ணுங்கள், ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். ஹவு வி கேன் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீசஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் நாலெட்ஜ் பேங்க். எப்படி அப்ஸ்கில் பண்ணுறது, எப்படி இந்த காம்படிஷனை மோதி போயிட்டுருக்கிறது அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசிங்க. இன்வெஸ்ட் இன் ரிசர்ச் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். For that I have a request to Mr. Apur Rajshekhar.
IBN, without having any sectoral focus, as a management focus, you can create one small research and development setup that need not have to be any product oriented. It can be on a management oriented. You can able to create something which will definitely help many people in getting into research focus. That's one thing I want to say. Lastly, the management is of 4 functions. In the 4 functions of management, எப்போதுமே MBA படிச்சிருக்கவங்களும் நல்லா தெரியும். பட் இருந்தாலும் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, எவ்ரிடே ஐ யூஸ் டு ரீகலெக்ட். மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் 4 ஃபங்க்ஷன்ஸ்: பிளானிங், ஆர்கனைசிங், எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். எதை பண்ணாலுங்க இந்த IBN ஃபங்க்ஷனை பண்ணுன்னா கூட, ஒரு நாளைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுன்னா கூட, யூ டு பிளான் யூ டு கம் அக்ராஸ் ஆல் த 4 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இதுதான் ஃபிலாசபி, இதுதான் தியரி. நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணணுன்னாலும் இந்த 4க்கும் பண்ணி தான் ஆகணும். மற்றபடி எதை பண்ணணுன்னாலும் இந்த 4 ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். எப்படி இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்றது வேறு இருக்கேன். இப்படி தான் பண்ணணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா, ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் 4 functions of management. Once more, management functions are of 4. 1, planning, organizing, execution and control. Planning எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் இன்றைக்கி ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எங்கே கட்ட போகிறேன், எப்போ கட்ட போகிறேன்றது பிளான் பண்ணுறதுன்றது பிளானிங். ஆர்கனைசிங், அந்த இடத்துல கட்ட போகிறேன் முடிவு பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல போயிட்டு அவர் எங்கே இருக்கார், எலக்ட்ரிக்கல், அவர்கிட்ட இடம் பார்க்கணும், 200 ரூபா ஸ்கொயர் ஃபுட்டில். எப்போ எங்கே இடம் பார்க்கணும், எங்கே கட்ட போகிறேன்னு பார்க்கணும், எங்கே பண்ண போகிறோம், அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. பணம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ். எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, போய் பணத்தை கொடுத்து இன்னும் 10 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டு அவர்கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது, அது எக்ஸிக்யூஷன். அது கரெக்டாக பண்ணுறோமா, எல்லாமே போயிட்டுருக்கா, சரியாக பணம் வந்துருச்சா, எல்லாம் பண்ணுறது. வாங்கின பிறகு கூட அந்த கண்ட்ரோல் அப்படின்றது கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் தான் வீடாக வெளியே வரும்ன்றது தான் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறது. இந்த 4 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாட் எவர் யூ வாண்டட் டு டூ ஆர் யூ வாண்ட் டு டூ, யூ வில் பி டூயிங் த வே யூ வாண்ட் டு அச்சீவ். Thank you very much once again for this opportunity.